Всем привет, друзья! Вы на канале Alex86 Play. Меня зовут Александр, и мы продолжаем прохождение RoboCop Rogue City. Наверное, уже будет финал, скорее всего, а может опять-таки не финал. Вот, я все жду финала, но финала нет. Короче, мы уже в лаборатории, мы спасли город в огне, Детройт, точнее, старый в огне, все в пепле. Тут пришли, короче, под землю, оказывается, там мозг, короче, легкие и прочее. Вот. Мертвяк, судя по всему, пуля от дырочки такая нехилая, большая. Все, здесь, возможно, кто-то был, потому что подключены какие-то штуки были. Здесь, короче, радиация и прочая херня. Вот, понимаешь, бочки с радиацией. Короче, все, мы продолжаем. To proceed, I must find the code to a locked door. That is police work at its most basic. Your favorite? Блять, код найти, серьезно? The scientists did not like working with Wendell. What was Wendell's role in the project anyway? He was coordinator, he hired scumbags, and then overworked the team. Прошу прощения. Я еще болею. Я продолжаю болеть. Болеть продолжаю. Так, серьезно, в смысле, я нашел код или не нашел? Нет, не нашел. Компьютер. Нет доступа. Еще улики. А я в прошлый раз эти улики не нашел. Так, ладно. Ищем код. Код, который код. Код. Где-то должна быть бумажечка там. Код 91111. Но терминал я не могу использовать, потому что я не могу использовать. Потому что. Так, где? Где собака сутулая? Коды, быстро мне, код. Бля, ну пока, судя по всему, туда, и чё? А какой код от двери-то? Может, стекло пробить? Бляха, ну вы серьезно, а? Нет кода, блядь. Как без кода-то? Робот, ты чё? Мозг. Так у меня нет сюда доступа-то. Смысл? Найти код доступа от двери, блядь. Ёб твою мать-то. Ну вот началось. Вот приехали. Коды доступа, по идее, должны быть где? Правильно. В компьютере, например. Чего вы мне предлагаете-то? Вот тут, конечно, маленько как-то это банально сделано на самом деле. Таблетки какие-то, пилюльки. Ходишь как дурак, вместо того, чтобы продолжать игру, ты тупишь, короче, блядь, из-за этого вот все и прерывается. Это неправильно сделано, на самом деле. Такого не должно быть. Тем более ты играешь, блядь, не из-за какого-то там полицейского, а за робокопа. Блядь, ну нет здесь нигде никакого кода доступа. Здесь вон серваки есть, блин. Подключись к серваку, узнай код доступа и все. И мозг никому не надо этого. Но здесь только компьютеры. Типа нужно все компьютеры, что ли, облазить? Так, здесь я был. В этом компьютере я был. Ну и все. А в этом компьютере ты был? Ну, тоже нет доступа. Но он, кстати, повторно не идет, значит. Значит. Ты, блядь, какая, а? Запрячут же, сволочи, код. Вот о чем я и говорю. Прерывается геймплей. Геймплей не должен прерываться.
Типа у него пульс есть в этой херне. Мозг живет. Да. Ну, вот этот компьютер остался. I found the door code. I am continuing pursuit. We've escorted the mayor to safety, and now we're gonna join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. RoboCop, I just connected you to the mercenaries' frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day ain't over yet. Частота наемников. Новые указания по рядам траля-ля-траля-ля. И чё, я их слушать буду? Дружище лежит, кто-то стену выломал. Что здесь произошло? Бляха, нам по идее спешить надо, но дело в том, что, бляха, мозг-то все равно не работает у меня. Я же говорю, сложно с простудой вот это вот все делать, записываться, проходить, поэтому, бляха. Тут как бы... Что? А зачем я сюда заходил? Тут как бы я понимаю, что осталось примерно на час. Ну, бляха, я сейчас же буду тупить жестко. Поэтому, короче, мы можем с вами не пройти сегодня. И где это мы вышли, блядь? Я ничего не понимаю. Мы были в старом Детройте, оказались в какой-то лаборатории в новом Детройте. Hey man, check it out. It's Delta City's first celebrity. Roll out the red carpet. Should he even be here? We better check if the boss man knows about it. Выхода нет. Aren't we lucky? This place has everything. Money, buzz, drugs, and women. All at our fingertips. While Detroit is burning thanks to the gang war. I'm telling you, I'm Wendell's right-hand man. So if he's the king of Delta City, then I... Что-то я вообще не понимаю, где мы оказались. Тут целый городок. Is that a shit smear on that mattress? Sorry, honey, but I don't do Someone rope. thought it would stop me from stealing. Да. Че за контейнерный поселок, блядь? So I was thinking, Мост какой-то. How many times do I have to say it? Панки хой. Some like to fight for the front row, but I'm more happy with the rear. I like to fight around. Бляха. But I asked that dude to bring me a Кашель прям вообще не вовремя. What a tool. Черт тебя подери. Бля, нихера они типа тут живут и работают, что ли? Опа, сейчас будет битва по-любому. Открытое место. Открытое место. Alex Murphy. You didn't even give me enough time to miss you. How'd you like my new empire? The most free society there is, where everyone is equal, as long as they have the money. A city full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? I think we can get back to that at a later time. Now, where's my lighter? Oh, there it is. Ты же After мне the ее отдал. incident at the mall, I had a duplicate made. That's neither here nor there. Она не будет Goodbye, часовать. RoboCop. Smoking kills. So, you finally took care of that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. Target acquired. Воу-воу-воу-воу-воу! Let's get this over with. Finish that persistent bastard! It won't take long. In the meantime, make the transfer. There won't be a second Что reminder. происходит? Да, блядь, переключись ты на автоматический режим.
Да ёб твою мать, что происходит? Беспредел какой-то. Хрена себе они меня тут сняли. Задолбали вы. Со своим пулеметом, блядь. А чё у меня второе оружие? У меня второго оружия нету. Серьезно? Где ты? Покажись, сволочь. А кто по мне стрелял? Да что там за тварь сидит? Так, навыки. Раз. И почти прокачали. Так, у меня 2 из 5, да, охренеть, блин. Почему-то я говорю, он переключается на полуавтоматический режим. Affirmative, we're doubling reinforcements. Swift and efficient. Maximum. Дурачки, бляха. RoboCop has entered the construction site. I repeat, RoboCop has entered the site. That wasn't part of the plan. Minor drawback. Cobra assault cannon operatives are getting into position. There's no way past that force. Cobra cannon. Now we're talking. Yes, sir. The best money can buy. Тут, блять, такое-то. Keep going, brave little man. Just a little further. Ёб твою мать. Жесткий устанавливается. Твари с гранатометами, а?
Нет, я вас не достану. Тварюги, блядь. Так, а как мне туда попасть? Туда? Вопрос. Судя по всему, да, потому что здесь нигде нет. Блин, знаешь, вот что заметил, в самом начале как бы всю игру было такие эти локации маленькие. Прям, ну, в заперти. А сейчас под конец взяли и решили сделать прям огромную, да? Блять. RoboCop has reached the sniper's nest. I don't get it. It's like he's reading our every move. Has your broadcast been compromised? No chance, sir. Our comms are secure. What are you going to do about this situation? We're sending our prime unit. Blitz troops should get rid of him once and for all. I've heard that before. Make sure it turns out to be true. Я не понимаю, не успеваю смотреть, что они там сурутся. Но, судя по всему, что-то сурутся. Except me. Технологи, да, конечно. Ага, сейчас. У тебя один козырь, это тот мудила, блядь, наркоманский. Чувствую, с ним-то повоюем. В смысле обратно? Хуяси. Кто? Это та пушка. Гранату он, блядь, захотел докинуть. Ты чё, блядь, дурачок? Всё? Ух, как рвануло прям сейчас с волной. А зачем я поднимался сюда, чтобы, блядь, обратно спуститься? Пушку, конечно, надо было оставить. Я ничего не понимаю. Чем мы кругами-то ходим? Авторские права. Авторские права. Ой, погоди-ка, это вот эта пушка-то. Сколько у нее патронов? Почему, блядь? Так, ракетницу возьму. Ну-ка. 1 патрон, да? 11. Во! Все, это я оставлю. Так, 5 из 5, отлично. What are you looking at me for? It's your problem. What do I pay you for? At this point, either get your robots online or we are out. Definitely not being paid to get slaughtered. Я не буду тратить на вас.
Ту-ту-ру-ту. Давай, выходи, блядь, жестянка сраная. Задолбали вы меня, честное слово. Пушек, блядь, везде. Я хочу посмотреть карту вообще, где здесь я. Правильно, здесь есть ящик UCP. Бля, здесь пушек столько всяких. Максимум. Яра, ты вышел, execution. Там эта пушка, блядь, светит. Только куда она? Да откуда вы, блядь, вылазите? Придурочные. Так, еще раз смотрим. Я сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Вроде ничего не было. Так, у меня очечки. Очечки. Добиваем очечки. Ну, получается, все. Осталось только инженерия. Это взлом, да? И рывок. Фокус — это замедление, улучшенное замедление. Ну, блять, улучшенный критический урон. Хотя надо было тоже бы как бы... А это чисто идет ударная волна. И как бы все. Так, да. Крит урон, конечно. Крит урон бы нам не помешал. Но что поделать. Закрыли. О, дурачки оловянные. Хватит копать. А вы чё камикадзе-то когда стали вырубать? Хера вы, блядь, модные какие. Убежал, взорвался, блядь, чего? Не, это прекращайте. Блять, как канистра нахуй может взорваться, а? Скажите мне. Чтобы его с рикошетиком накрыло.
Сука, вы меня что-то задолбали. А, так это обычная снайперка, что ли? Блять, а я чё, я думал, это необычное это. Я думал, вот это взрывательное. Тогда нам надо что-то покрепче брать. Это говно-то кого нафиг я его ношу? Хотя бы какой-нибудь пулемет, блять. Этих дурачков. Во. Блин, я думал, это реально, блин, та снайперка, которая разрывными патронами. Я ее оставил, надо было гранатомет брать. Да ладно, хрен с ним. Хрен с ним, как говорится. Ой-ой-ой, спокойно, спокойно. Бляха, что за это? Спасибо, пушка валяется. О. Как вам? Рикошетик. Роботы-убийцы. Пиздец нахуй. Солдат, блядь, жбаны нахуй, качпаны, блядь. Ой-ой-ой! Дурачки. А чё роботы прячут? Я не понял. Чё, блядь, тварь? Какого хуя ты меня прошиваешь, модила? Блять, так а если старик-то умер, откуда у них такие ресурсы-то, блять? У этого чувака-то откуда такие ресурсы? Он просто взял, блять, и сказал им: чуваки, вы со мной? Бля, это ж бред. Блять, как вы меня задолбали, а? Ёбаные торчки хреновы, а? Ебать, нахуй. Тут, блять, не поднимешься. Так. Там нигде не было этого. Ладно, похеру, погнали. Так, очки умения. Блин, не то. Тап, навыки. Значит, что я хотел ты? Фокус, да? А, ну критический урон. Это только вот здесь будет. Давайте бой, может, сделаем. Бой все равно как-то увеличивается. Или чё ли? Ай, ладно, пофигу, давай замедление качать. Будем качать замедление. Замедление, когда будет длинное совсем, это тоже хорошо. Is that so? Everyone stand down. What are you doing? Why did you stop? That is not what I pay you for! Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through.
We will settle this. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. No hard feelings, RoboCop, just business. I have bigger fish to fry. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble. I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise! Now there is trouble. This isn't over! Руку ему расхерачу. В смысле, это RoboCop, что Stay ли? away! Stay the hell away! Dead or alive, you are coming with me. You will regret throwing this opportunity away! Useless fucking machines! Пипец, стройка, Can't you see? конечно. OCP is lying to you. I was the only one who was frank with you from the start. Ну, теперь с одной рукой тебе тяжело будет, чувак. You can't win this. Not while OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. Жестко там ручей такой уже был. Он там They захлебнулся. knew invoking your past affects you. Well, they wanted you emotional to better manipulate you. Да хорош трындеть! Мудозвон. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting yourself first. Locking you up is putting myself first. Oh, that would be a mistake. I am only human. Then why don't you die like one? Ну, бляха, жестко, чё? Ну, так и надо. А как иначе? Is it done? Is Wendell Antonowski Dead. What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep. But I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Выхода нет. Ой-ой, а что ж так много всяких меток-то? Ё-моё. Еще одна смена. Дополнительное новое задание. Да, Лен, вы что, серьезно? Так, здесь что? Еще одна смена, еще одна смена, еще одна смена, еще одна смена. Ясно. Здорово. Да я нажму, чего ты не жмешься-то? So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this.
You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. Отлично, помог, я очень рад. Можно мне, пожалуйста, карту? Так, здесь двое, здесь трое. Ладно, пойдем сюда. Пойдем сюда. Так, там душ, там не душ. Пойдем через душ. Antonovsky finally got what he deserved. Не понял. I'm so tired I can't move a muscle. А, я не сюда пошел, да? Oh, А как это я прошел? Ладно, я пойду пока туда схожу. It is safe out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. Usually I'm a little anxious about leaving my patients, but these past couple of days I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, Doctor. You know, I've been selected to join the Committee on Integration of Cybernetic Organisms into Society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along, and I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. You don't look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they begin, I was too afraid to leave this place. I locked myself in a storage locker. Так, а я не понял, а где он был? Почему внизу-то? Стоят тут. Не работают. Блин, кто это? Пиклс? Ты чё в тюряге сидишь? Дурачок. Ты чё в тюряге? We got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe, and they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Так если это финалка, что-то мало народу-то так, или это так и должно быть? Огурчик, который убился, лег спать. Ясно. Ну, это получается, только телепортеру помог, огурчику, тому и все. А типа доктору Бланшу можно было не помочь? Огурчику тоже можно было не помочь? Странно. Очень странно. Здорово, мелочь. You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone.
everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Robo, Lewis was looking for you. She's in the locker room. Где? Лакарум. Мы сделали из чувачка хорошего полицейского. Ну нормально, чё, блин, все, блин, как и должно идти, все идет своим чередом. Луис жива, все живы, все наказаны. Я, да, здоровьте. Чё ты тут сидишь? Чего ты тут сидишь? So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. Да не умеет он же садиться-то. Бляха, так A lot of things нечестно. have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche? Seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lewis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've got to see this! Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCB headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos, and most importantly, who is going to stop it. I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Блях, так мы сколько разговаривали, вы чё? Я думал, босса-то уже не будет. Оказывается, босс-то будет. Ну, бляха, ну ты серьезно? А каким макаром он вырвался-то? OCP, блядь, все перестрелял. Луис, тебе не стоит уходить. Езжай домой. Тебя же убьют. А где, блядь, подкрепление? А, идут. Все равно мало. Чего два чувака-то всего? Бляха, да? Никак не дадут игре закончиться, вот серьезно. Из пепла. Что за звук? Всех перебили. Я говорю, что-то летает, блядь. Ты тетенька? What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up. Конечно, уверен. Вы что с ним сделаете? Ну там Бендалу сейчас по пендалу надают, да и все.
We're finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Да. Вот она бойня. Вот она бойня, бляха. Но здесь как-то все равно это, знаешь, маленько не так сделано. I see you. That thing just moved to the western corner of the executive floor. It's something. Ну, блин, это RoboCop 2, чё вы там прям... Я же, блин, его ждал-то еще когда? А где был этот Хуинсдал? Чё за звук? Be careful. What do you want from me? RoboCop! My #1 guy. There seems to be a misunderstanding. Ну да. RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process. Он туда ушел. Given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you? I didn't know! I didn't mean to! Капец. Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on, root for you. Да там не старик был в оригинале. And it is because they can look past Бля, мне your оружку mental отобрали. exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be. Good luck, Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? И как его побеждать, блять? Murphy, what the hell was that? Серьезно? Just an old friend. Ты чё, блять? Do you need backup? I repeat, do you need backup? Negative. Keep the evacuation going. Copy that. Ёб твою мать. Да ты хорош! Those sounds are making me nervous. Are you sure you're all right? Affirmative.
You Чё will за звук? not win this. Да. Чё за жесть? А, в смысле? Where the hell are you? I've lost visual. We went down. Да уйди ты! Murphy, we got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I am in the middle of something. Хватит, что творится. Какого черта ты мне урон в заставке делаешь? Гнида, блядь. Куда ты, блядь, покандыряблил? Кусок металла говна, блядь. Иди сюда, ублюдок. Жесть, что он со мной сделал. Ты мне ответишь за это. Robo, I don't like what I'm seeing. The building's actually shaking. Get out while you still can. Да, блядь. Да ёб твою мать. Да хорош, слышь, ты чё читеришь-то? Ты тварина-то, блядь, а? Да ты задолбал. Я так понимаю, ему куда-то в зад надо стрелять.
кусок буженины. Ох. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Старик, спасти его, оставить его умирать. Убить его. Так он сколько людей поубивал. Я не понимаю, зачем его надо было спасать, блядь. Оставить. Он столько народу перебил, блядь. Он Детройт хотел уничтожить в итоге-то, блин. Чё не так-то? Все нормально. Does anyone see him? I can't see anything. Move closer. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my god! Murphy! No! No, no! Wait! I see something! Is that him? Talk to me! It is me, Lewis. It has always been me. Какая пафосная речь. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Delta City, yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. The city's debt has reached a new peak. Re-elected Mayor Kuzak, asked about his plans for reform, said he had other plans instead. OCP is the weakest it's ever been. We'll sue them even if we need a Japanese lawyer, he assures us. Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation. When asked why he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. Next up, Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an ED 209 after not adhering to the 209's instructions. The dispute over a parking space could have turned deadly if it wasn't for Dr. Olivia Blanche, a seasoned psychologist who managed to keep a cool head during the 209's intervention. Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both people and machines alike. Фига себе.
a defamed reporter funded by terrorists. After trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies. Отрицает. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. А какая фига на террористкой стала? A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on, the owner of a local restaurant, Onion Baji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? Mayor Kuzak distances himself from RoboCop and leaves no doubt that he will not be advocating for granting him human rights. Ну я же говорю, за него бесполезно было голосовать. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah! It's RoboCop! Robo, I love you! Skeleton speaker, pure pandemonium. To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Ну, блин, не знаю, я как бы не знаю, плохая концовка, хорошая концовка, что-то кого-то зависело. В общем, как бы я старался выполнять-то все миссии, и как бы, ну, да, от разговора там многое зависело. Блин, меня, в принципе, все устраивает, что не так-то. Мэра, единственное, не надо было поддерживать, потому что, ну, и не было смысла. А граждан-то я как бы поддерживал. Вот, собственно, блин, ну чё, круто, время 1:05. В принципе, игра мне понравилась. Игра понравилась тем, что все-таки вот это, не знаю, из 80-х стиль вот этот вот какой-то необычный на самом деле. Вот, ну, графика, как бы здесь графика, в принципе-то нахер не нужна. Единственное, ну, геймплей тоже как бы обычный стандартный шутер с местами там с этими разговорами, выборами. Мне единственное не понравилось, что она маленько затянутая все-таки затянута. Какие-то миссии, в принципе, были здесь не нужны. Ее нужно было сделать чуть-чуть покороче. Потому что, ну вот, когда ты ходишь туда-обратно, ты понимаешь, что это уже начинает немного надоедать, это все однообразно. Вот, здесь в итоге все жители, они оказались в одной куче, блин, но при этом тебе сразу не дали к ним зайти, а тебе дают заходить к ним потом. И ты потом в самом конце начинаешь бегать. Вот, все. Пишите свои комментарии, что вы думаете об игре. Мне игра понравилась, отличная, хорошая, непринужденная. Сидишь, играешь, стреляешь, бляха, местами напряженная, местами, конечно, жоподробительная, но бляха. Вот так как-то. Я серьезно, я не понимаю, где здесь хорошая концовка, где плохая. Вроде бы как кто-то мне говорил, кто-то мне писал, что типа помогай тем, помогай там будут разные концовки. Я не видел всех концовок, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Все, на этом мы заключаем, завершаем, заканчиваем, потому что время 1:05, обосраться как уже много. Игра суперская, всем рекомендую, играйте только в хорошие игры. Вот. И, как говорится, всегда комментируйте, я обязательно обсудим все это с вами. А на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока. Пока.